ọchịchị steeti Enugu amaliteghị nyocha nke bụ eziokwu n'ebubo a na-ebo na ndị mmadụ tụfuru ndụ ha n'ọrịa dapụtara n'ụlọ akwụkwọ ESUT. Ndị mmadụ ka na-egosipụta etu obi dị ha n'ego enyemaka dị njeri naira 5 ọchịchị etiti ihe gbadoro steeti dum n'ala anyị. Ọzọ, ụmụ nwanyị isi ụzọ enwe nzukọ ọnwa Ọgọst ha kpọọ oku nkwụdosi ike n'etiti ụmụ nwanyị. Ị nwere ike isonyere anyị n'onyonyo igwe ozi YouTube n'akara NTA Enugu. Igbo bụ Igbo ya gazie, ndụ mmiri ndụ azụ, mmiri ata na mazụ anwụla. Taa bụ ụbọchị Fraịde, ahịa Orie, abalị nke 25 n'ọnwa asatọ afọ 2023. Aha m bụ Dominica Onyeokereke n'ozi akụkọ ụwa n'uju ya. Otu nhazi ụlọ akwụkwọ mahadum steeti Enugu nke sayensị na teknụzụ bụ ESUT ekwuola na ozi na-aga n'igwe ozi soshal midia banyere ndapụta ọrịa nke tara isi mmadụ 15 na mahadum ahụ bụ asị ọcha. Chika Ogwu webetara akụkọ na otu nhazi na nlekọta anya ụlọ akwụkwọ a mere ka ọchịchị steeti amata nke a oge ọ gara njem ịmata nke bụ eziokwu n'okwu a na-anụ na mahadum ahụ. Site na akụkọ juru na akụrụngwa mgbasa ozi ọhụrụ akpọrọ soshal midia maka ọtụtụ ọnwụ mere na mahadum ESUT na ahịchafụ, tikwa mkpebi ndị National Association of Nigerian Students na ha mechie ụlọ akwụkwọ ahụ ngwa ngwa, etile ọtụtụ ndị na echiche ma na ajụjụ. Dịka ebumnuche gọọmenti steeti a bụ ịkwalite agụmakwụkwọ nakwa ebe a na-agụ akwụkwọ na steeti a, n'ihi na ha ma na agụmakwụkwọ so na otu n'ime ihe ndị na-akwalite akụnụba steeti ọbụla. Gọọmenti malitere njem ịmata ihe butere nke a, nke onye odeakwụkwọ steeti a bụ Chidiebere Ọnya nke nọchitere anya gọvanọ Peter Mbah kwuru na gọvanọ dị uchu ịmara ihe butere nke a. Tupu aga njem ajụjụ a ịmata ihe mere, ministri na-ahụ maka ahụike na steeti a ejebugo njem nchọpụta nke kọmishọna na-ahụ maka ahụike bụ Emmanuel Obi siri na ọnwụ mkpụrụ ole na ole ahụ abụrụ ofu ihe bụ ihe kpatara ya, dịka ndị mmadụ si ekwu na ọ bụ maka ọrịa, mana ha ka na-agakwa ihu eme nchọpụta. Ya bụ Vice Chancellor mahadum ESUT bụ Prọfesọ Aloysius Okoli toro gọọmenti steeti a maka na ha malitere ọrụ ngwa ngwa ịmata ihe kpatara nke ọ kpọrọ bụ asị na-agagharị, wee sị na ndị mmadụ malitere isi asị iji wee mebie afa mahadum ahụ nakwa steeti a, wee sị na ụlọọgwụ nọ na mahadum ahụ ebe ashịrị ashị na ọtụtụ ndị mmadụ nwụrụ ebe ahụ bụ nke meziri ọfụma, were akụrụngwa dị mma wee tinye ebe ahụ, nakwa ndị na-ahụ maka ahụike ma ọrụ ha bụ ndị na-arụ ọrụ ebe ahụ. O kwukwere na ndị ahụ nwụrụ bụ ndị nwụrụ ebe dị iche iche labụrụ n'ime mahadum ahụ, mana gọọmenti steeti a ka na-agakwa ihu ime nchọpụta. Site n'Enugu, abụ m Chika Ugwu. Ndị mmadụ na-aga n'ihu igosipụta etu obi dị ha n'ego enyemaka dị njeri naira 5 nke ọchịchị etiti nyere steeti niile dị n'obodo anyị n'otu n'otu, dịka otu n'atụmatụ o ji ibenata ihe isi ike so mwepụ ewepụrụ ego enyemaka mmanụ ụgbọala n'ebe ndị ọ na-achị nọ. Chidi Okorafọ ga-akara gị akụkọ nke ọma. N'oge na-adịbeghị anya, ọchịchị etiti mawapụtara ijeri naira 5 na ngwongwo enyemaka ndị ọzọ dịka osikapa nye ọchịchị steeti niile dị n'ala Naịjirịa iji belata nsogbu na ọnọdụ ọjọọ nke mwepụ ewepụrụ fuel subsidy tinyere ụmụafọ Naịjirịa. Iji gosi obi ụtọ ya maka nke a, ọchịchị steeti Enugu kwuru na ya ewepụtala usoro iji kwagide mbọ ọchịchị etiti na-agba iji belata ihe isi ike nke ndị nọ na steeti ya na-agafe maka mwepụ ewepụrụ ego a na-akwụ n'isi mmanụ ụgbọala, ya bụ fuel subsidy removal n'aha bekee. Ndị bi na steeti Enugu kelere ọchịchị etiti maka ije ọzọ pụrụ ma kwupụta mwute ha ebe o metụtara ime ka onyinye palliative a ruo ndị ụwa na-atụ n'ọnụ aka. Ha kpọkuru ọchịchị etiti ka ọ mawapụta otu kọmitii ga-ahụ na ngwongwo palliative a rutere ụmụ ogbenye aka. Dị amaka na ọ bụrụ na ha na-eme ka ọ ghara ịbụ okwu fonu na okwu vidio
so ọ bụrụ na ha na-eme n'eziokwu ịma na ha ya ewere the money wejerie ndị local gọọmenti ewejie na local lesde Idemmiri North, Idemmiri South, Enugu West, Enugu North South ewejie ebe a den eme dị igwe invite den ọ bụrụzie na ha bịa eshi aha kpọkwa ha ka ha mekie sure n'olulu ndị ụmụ ogbenye aka nọ n'ime igbe obodo maka ndị nọ n'ime obodo efiri na ha ka dị poorer than ndị nọ na township. ndị local government chairman ga-akpọkwa ndị eze ọdịnala president of the town unions kpọọ ha ma etu ha si nọga n'obodo ha wee kee ihe ha ha ma ndị ihe na-esiri ike ma ndị ihe na-esiri ike ha etu si fi ha. N'agbanyeghị na mwepụ ewepụrụ fuel subsidy wetara ihe isi ike ma mekwa ka ọnụ ngwaahịa rie elu, enwekwara uru dị na ya ebe ọ ga-ebelata ego mgbazinye n'ala Naịjirịa, mekwa ka enwee ego eji etinye n'ogbe ndị ọzọ dị iche iche. Site n'Enugu, abụ m Chidi Okorafọ. Akụkọ ụwa ka na-agakwa n'iru mana ka anyị goretu ozi a dị mkpa ugbu a. Ibe anyị ihe mere mmadụ n'ọnwụ nne ya dịkwanụ n'ime ya n'ọnwụ nna ya o maka ihe ya ka ndị otu Concerned Igbeze North Youth si wee tụpụta atụmatụ ihe emume akụrụ ụlọ ebe ha ga-anọ wee mee ka ọhaneze mata uru ọ bara iweru akụ ụlọ. Ihe emume a ga-ewe ọnọdụ n'abalị 26 nke ọnwa Ọgọst afọ 2023 na Solojimon Hotel Amofie Enugu Ezike ma o site aka n'elekere 10 nke ụtụtụ maka ịkwado maọbụ ịchọpụta ihe ndị ọzọ gbasara emume a. Biko kpọọ akara ekwentị ndị a 070-350-21687 maọbụ 070-300-70037 maọbụ 070-347-61034. onye bịara aka n'akwụkwọ ozi a bụ Comrade Kevin Chijioke Eze Chites, onye isi otu Concerned Igbeze North Youth, ebe onye wetara ya bụ ozi kpọmkwem bụ Maazị Robinson Chibụzọ Nwogbonna ya MC Ogene ọnụ na-ekwuru Igbo. Ndewo maka ịnọgide ka anyị ga-anọ n'iru. N'afọ ọbụla ọnwa Ọgọst na-abụ oge ụmụ nwaanyị wepụtara n'akụkụ ụwa anyị nọ na ya imerụgo onwe ha, mara ka ha si gatabe ma maa amụma etu afọ na-abịa abịa ga-esi gaa. Ụmụ nwaanyị isi ụzọ sonyere ogbo ha ndị ọzọ n'emume nzukọ ọnwa Ọgọst afọ a. Chidi Okorafọ nọ ebe ahụ kpọmkwem wee weta akụkọ ka ya bụ nzukọ si gaa. Ọ na-ekwu okwu n'isiokwu nke ọgbakọ ụmụ nwaanyị nke afọ a, ya bụ Innovation, Resilience and Gender Equity. Nwunye onye isi oche nke ọchịchị ime obodo isi ụzọ, Oriakụ Onyinye Obagu, tụpenyere mkpa ọ dị ụmụ nwaanyị ịdị n'otu ma kwagide ibe ha na mbọ ha itinye oke n'ọrụ ha na mmepe obodo. Anyị na-anya n'ihe na-aga ọfụma, ị na-anya ihe na-aga ọfụma, na-enwe obi ọ na-emeghị isi ka ihe arụzi ime but na ọ bụrụ na ha tinye uche ha n'ihe ha na-eme jisi ike na-agba mbọ na-eme Jizọs anya ihe niile ga-aga. Onye isi oche ọchịchị ime obodo isi ụzọ, ya bụ Obiora Obagu, kọwara ụmụ nwaanyị dịka ngwa dị mkpa na mmepe na ọganihu nke obodo ọbụla. Ọ kpọkuru ha ka ha bilie ma jikere iwere ọnọdụ ha n'ọkwa ọchịchị. N'August meeting ụmụ nwaanyị ọ dị mkpa because na ọ bụ ụmụ nwaanyị bụ ndị ji ụlọ, bụ ndị ji the society. Nke ahụ bụ nke bụ eziokwu. E nyere ụmụ nwaanyị 4 ụwa na-atụ n'ọnụ igwe eji akwọ ihe oriri, ya bụ grinding machine. Ụmụ nwaanyị ndị ọzọ sitekwere na development center ahụ enwere na isi ụzọ gụnyere Amanyị, Ehamofu East na Ehamofu West na isi ụzọ Central nwetakwara ihe nrite ndị ọzọ. E mere ihe omume March Past na egwu ọdịnala ebe enwekwara ihe nrite na ya. Site n'Enugu, abụ m Chidi Okorafọ. Azụmahịa ji nnọọ nwayọọ asala ọkụ n'ọdụ ụgbọ mmiri dị n'Ọnịsha, nke bụ otu afọ ọchịchị etiti jiri hanye ya n'aka otu ụlọ ọrụ kwụrụ onwe ya. Onye nta akụkọ anyị bụ Uchenna Nwokoye
onye gara hụta etu ihe si gbatakwuru ebe ahụ webetara akụkọ na ngwaahịa dị iche iche abatawala n'ọdụ ụgbọ mmiri ahụ. Gere ntụgharị akụkọ a. Pụtara na mmiri Niger, ngwaahịa dị iche iche abatawala n'ọdụ ụgbọ mmiri Onitsha wee na-enye ndị na-azụ ahịa n'Onitsha nchekwube ha na-enwe kemgbe oge. Onye isi nhazi ọrụ n'ọdụ mmiri Onitsha bụ Wenistewit mere ka amata na etu ọ dị ugbu a, ngwaahịa nwere ike isi ụzọ mmiri mba ofesi wee rute ebe ahụ. O mekwara ka amata na isi etu a na-agba ma na-ejikwa mmiri Niger, ọdụ ụgbọ mmiri ahụ ga-anọ n'ọrụ oge niile n'afọ, nke ga-ebubata ihe karịrị ngwaahịa kọntena 600,000 n'afọ. Dịka ọdụ ụgbọ mmiri a nọrọ ogologo oge na-anọghị n'ọrụ, ọchịchị etiti nọrọ n'afọ gara aga nyefee ọdụ ụgbọ mmiri Onitsha n'aka ụlọọrụ akpọrọ Universal Liaison Consortium, bụ ụlọọrụ kwụrụ onwe ya maka nhazi ọrụ na ijikwagide ọrụ n'uju ya. Ndewo Akachukwu Ngene maka ịgụpụtara ya akụkọ a n'asụsụ Igbo. Ịpịacha akụkọ ụwa taa ga-enwe ntị n'isiokwu anyị ji mere akụkọ. Ọchịchị steeti Enugu ekwuola na ya amalitela ịma imi n'ala banyere ndapụta ọrịa a na-ata kepukepu na ọ dapụtara n'ụlọ akwụkwọ mahadum steeti a bụ ESUT, bụ nke tara isi ihe dịka ụmụ akwụkwọ 15 nke mahadum ahụ. Ndị mmadụ ka na-aga n'ihu igosipụta etu obi dị ha n'ego enyemaka dị njeri naira 5 ọchịchị etiti nyere steeti niile dị n'obodo anyị maka ibenata ihe isi ike ewepụrụ ego enyemaka mmanụ ụgbọala butere n'ebe ndị ọ na-achị nọ. Anyị wetakwara gị akụkọ na ajaliela ụmụ nwanyị ka ha kwudosie ike dịka n'otu ma na-enyekọrịta onwe ha aka dịka ha na-akwadebe maka iwere ọkwa ọchịchị. Ọ bụ nwunye onye isi oche okpuru ọchịchị isi ụzọ bụ Oriakụ Onyinye Obago nyere ha ndụmọdụ a. Ọgwụ ka ọ ha n'ọnụ n'akụkọ ụwa taa. Chebirizie Chika okwu maka ịtape gị ya bụ akụkọ ụwa nọrọ n'asụsụ Bekee. Kachifo. Top stories tonight. Enugu State commences investigation on alleged outbreak of disease, loss of lives in ESUT. More reactions trail FG's 5 billion naira palliatives to states over fuel subsidy. Plus, issues of women hold August conference call for resilience among women. Remember, you can watch us live on our YouTube channel at NTA Enugu. A very good evening and welcome to the news at 7. I am Chika Ugu. The management of Enugu State University of Science and Technology has debunked claims making rounds on social media of outbreak of disease claiming lives in the university. The school management made this known when the state government went on a fact-finding mission at the institution. The recent claims on social media of various deaths in the Enugu State University of Science and Technology, ESUT, which resulted to a release by the National Association of Nigerian Students calling for the immediate shutdown of the university, has kept students, parents, and management of the institution of learning on their toes. Bearing in mind that education is one pivotal pillar for improving the economy, the state government committed to the safety of lives of the students and providing them a conducive learning environment swung into action to unravel the myth. We've come and we've looked around. We heard that the school has set up a committee to look into the health status and identify some of the gaps. And when you hear things, please relate to management.
relate to us so that we can discuss it and it doesn't get out of hand, and mischief makers will leverage on that to create confusion. We want our state to be peaceful so that investors can come. Prior to this investigative visit, the State Ministry of Health had embarked on a preliminary investigation which led to the confirmation by the Commissioner for Health that the deaths are unrelated and the cause not epidemic, although investigations are still ongoing. We started by sending the Disease Surveillance and Notification Officer in Nkanu West local government. The situation as it is now is that what we have are singular, independent incidences of persons who have sometimes been identified as students of ESUT who have lost their lives from varying conditions. Appreciative of the state government's proactiveness, the Vice-Chancellor, who admitted to few deaths of students, which he said occurred outside the university, attributed the claims to lies fabricated to damage the image of the university and state. He explained that the school medical center, where the students are said to have allegedly died, is well equipped with competent medical officers. What I have formally on my table was actually a case of 2 deaths. The one that came, I knew, was the register that wrote that our student died somewhere in Abia State. The former copper that reported and left on ground of being sick. That person never came back 3 months after had died. While investigations are still ongoing, the Ministry of Health is expected to submit their findings to the state government by Friday, 1st September this year for the next line of action. Reactions have continued to trail the 5 billion naira palliative sent to each state of the Federation by the federal government as part of efforts to cushion the effect of the fuel subsidy removal on the masses. Chidi Okorafo reports. Recently, the federal government approved the sum of 5 billion naira palliatives and trucks of rice for each of the 36 states of the Federation, Abuja inclusive, to cushion the effect of subsidy removal on Nigerians. In appreciation to federal government gesture, Enugu state government says it has rolled out measures to complement the effort of the federal government aimed at ameliorating the economic hardship faced as a result of the fuel subsidy removal and its attendant economic challenges. To ensure that these palliatives actually alleviate the people, the sufferings of the people. And in the next few days, the Enugu state government will start disbursing this palliative so that the people will start gaining from it. Enugu state has evolved a strategy to make sure that this amount of money gets to the people destined for it. There are categories of people who are challenged. In the light of that, we will also ensure that this amount, whatever it boils down to, giving them rice, beans, produce that can help them make a better living. Residents of the state commended the federal government for the intervention, but expressed fear if the palliatives will get to the intended beneficiaries. They, among other things, appealed to the federal government to set up a committee to monitor the distribution and disbursement of the palliatives. If people get that palliative, it will help. What I think will make the distribution better is when a committee is formed from top to bottom, so that they'll be held responsible if the distribution is not well taken care of. If I'm to say, the money should be shared in local governments, then the Igwes we go to their own local governments and collect the money, because it is the Igwes who will know the people that need the money. You know, it's the grassroots that this money is meant for. They are suffering it. You know, that is the thing. It's a welcome development if it should be implemented. Given that the fuel subsidy removal has led to hardship and inflation, it will, however, reduce Nigeria's budget deficit, borrowing and free up funds for other sectors of the economy. In Enugu, Chidi Okorafo, NTN News. August every year is a period set aside by women
from this part of the world to celebrate themselves, take stock and prospect for the coming year. Isuzu women were not left out in the 2023 August Women Meeting as they gathered in celebration. Chidi Okorafor once again reports. On the theme of this year's August meeting, Innovation, Resilience and Gender Equity, the wife of the chairman Isuzu local government area, Mrs. Onyinye Obago, harped on the need for women to be united and be supportive in their quest to contribute their quota in the development of their communities. We are actually preaching that people should look forward to new ways of doing things. We shouldn't be doing things although because the world is evolving, and if we're not in tune with the involvement, then we will be left behind. So we don't want our local government to be left behind and Enugu State as well. Chairman Isuzu local government area, Obiora Obago, while describing women as veritable tools for the development of any society, called on them to rise up and position themselves to fit into leadership positions. Women, in fact, for me, the pillars of the families and by extension the society. So it is very important and crucial that we continue to give them support in every way we can and to help make our society better. Lectures at the event hinged on the theme of the meeting. The issues of August Women Meeting featured empowerment of indigent women drawn from the 4 development centers of Amani, Ehamufu East and West, and issues of Central. Beneficiaries smiled home with grinding machines and other household utensils. Very happy for the machine they give to me. So I'm praying on their head. God bless them abundantly in Jesus' name. March past and cultural display by the women from different development centers added color to the celebration. From Isuzu local government area of Enugu State, Chidi Okorafor, NTN News. We'll take a break. The news continues shortly. Welcome back. Commercial activities are gradually picking up at the Onitsha River port, 1 year after it was concessioned to a private company by the federal government. Uchenna Nwokoye, who visited the ports, reports that barges have started arriving the ports. With the high level of water at the River Niger, barges have started arriving on Onitsha River Port, giving hope to Onitsha traders that have long waited for this development. General Manager of the port, Wannes DeWitt, said as it stands now, containers can move directly from the high seas to Onitsha. We are coming down to the point that we will become a bounded terminal, which means that for the end customer, their containers can be cleared in Onitsha. You will have the opportunity to export from Onitsha straight to the major seaports all around the world. He noted that with continuous and maintenance dredging of the river, the port will remain operational all year round, delivering over 600,000 containers in a year. Based on the fact that you barge into Onitsha, you release all the, let's say, congestion on the roads. You will release congestion at the major seaports. So there is only a win-win situation for all parties to bring their containers by river. We are looking into how to do capital dredging again, or maintenance dredging. The survey and other things are still on board. So very soon, I believe we'll do something about the dredging of the River Niger. Having laid fallow for a long period of time, the federal government last year concessioned on Onitsha River Port to Inversa Eliasum Consortium, a private company, for a more efficient and effective operation. In Onitsha, Uchenna Nwokoye, NTN News. To end the news, a recap of the top stories. Enugu State government says it has commenced investigation into the alleged outbreak of disease at the Enugu State University of Science and Technology (ESUT), which led to loss of lives. Reactions have continued to trail over the 5 billion naira palliatives sent to each state of the Federation as part of efforts to cushion the effect of fuel subsidy removal on the masses.
We also informed you that women have been charged to be resilient, united and supportive as they get themselves ready for leadership positions. The wife of Chairman Isiuzu Local Government Area, Mrs. Onyinye Obago, gave the charge at their 2023 August Women meeting at the council headquarters. That was the news. Thanks for watching and good night.